before, which was a trader that wasn't making much, to now making multiple seven figures. Y prácticamente te voy a enseñar la estrategia que te va a ayudar a ti a cómo yo pude prácticamente de estar ganando cero dinero al día de hoy poder estar ganando cantidades muy, muy fuertes de dinero con esta parte de binarias. You know, it's interesting. A lot of people think that the Zoom sessions we do or the trading that we do live is really the top tier thing, but in all actuality, what's really top tier is learning how to use this app so you can trade at a time that works best for you instead of having to fit your schedule into whenever we trade live. Realmente muchas personas piensan que es como las clases lo mejor, pero realmente lo mejor es que tú aprendas a utilizar esta aplicación que se llama Liberty, porque realmente si tú aprendes a utilizarla vas a poder hacer trading a la hora que tú quieras y a la hora que sea conveniente para ti. So what you can do if you want to get the signals, the manual signals, you want to click right here on this light bulb. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que si tú quieres recibir las señales, le tienes que, ahí donde viene el foquito, tienes que darle clic ahí para tener las señales manuales. Now, the signals that you're going to receive is coming from our HFX team that's filled with expert traders. Ahora, las señales que ustedes van a recibir vienen de nuestro equipo de profesionales de la parte del equipo de HFX. So the trading signals that you will be getting right here on the Liberty app from our team, right? They're good not only for binary, but they are also good for regular Forex. Entonces, las señales que ustedes van a estar recibiendo aquí de nuestro equipo de expertos no solamente son buenas para binarias, sino realmente también son buenas para la parte de Forex. We have some of the greatest traders on the world putting signals in this thing. So this is a service that's provided to you and you're able to take full advantage of all the trade ideas. Entonces, aquí tenemos a los mejores traders del mundo y estas son señales que te van a estar llegando a ti, de las cuales tú puedes tomar toda la ventaja que tú desees. So now let's move on to the actual strategies. I'm going to teach you step by step, basically how each strategy works and when you are going to use it whenever you're trading. Bueno, entonces vamos a ir a la parte de estrategias. Y para esta parte de estrategias, técnicamente te voy a ir explicando paso a paso qué es lo que necesitas hacer. So what you're going to do is, well, what we're going to do, we're going to start off with the simple scalper strategy. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con una simple estrategia de scalping. Okay, now these are strategies that are highly accurate if you collect more confirmations. Estas estrategias son, son altamente efectivas si tú tienes más información. So what I'm going to do here is I'm going to show all the indicator titles over here, and we're going to go one indicator at a time so I can explain the purpose for each indicator. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a agarrar varios indicadores y te voy a explicar la función de cada indicador. Okay, so what I'm going to do first is I'm going to hide all these indicators here, and we're going to start with the Bollinger Band indicator. Pero lo que voy a hacer es que voy a esconder todos estos indicadores aquí y voy a empezar con un indicador. So the Bollinger Bands were created by a man named John Bollinger. Bueno, las ondas Bollinger fueron creadas por un hombre llamado, what's his name? John Bollinger. John Bollinger. Mm-hmm. And so what makes the Bollinger Band very special is that you will notice 90% of the time, the candles stay between the bottom and the top Bollinger Band. Entonces, lo que hacen esas ondas que sean muy buenas es que, can you repeat that? Yes, so 90% of the time, the candles on the chart stays between the bottom and the top Bollinger Band. 90% del tiempo, las velas se quedan entre las dos
gráficas, podríamos decirlo así. Right. So this is really, really important because whenever you see the candles basically touching the bottom Bollinger Band, you know it is going to go up. Esto es muy, muy importante porque cuando tú ves que las velas están tocando las Bollinger Bands, prácticamente tú sabes que eso quiere decir que se va a ir para arriba. And you know that whenever the candles touch the top Bollinger Band, it is most likely going to work itself down. Y tú sabes que cuando las velas tocan la Bollinger Band de arriba, quiere decir que es un indicador que va a ir para abajo. So the way I want you to look at the Bollinger Bands, it's like rubber bands. Y la manera en como yo quiero que veas estas bandas de Bollinger es prácticamente como esas bandas que se estiran, Kind of like a slingshot, right? So you como see the ligas. candles come down over here, and then boom, it snaps up, and then it comes over there, and boom, it snaps down. Entonces prácticamente son como esas ligas de Bollinger que es como que topa arriba y pum, se va para abajo, Now, como this una is torta. one indicator that we use. Este es un indicador que nosotros usamos. Now, here's the thing: whenever the market is trending, Aquí está la cosa, cuando el mercado está en tendencia, the Bollinger Bands is not the best indicator to use when the markets are trending. cuando el mercado está así en esa parte de tendencia, realmente el Bollinger no son la mejor forma de usarlas. However, if you do catch yourself in the middle of a trend, whether it's a downtrend or uptrend, De todas maneras, si tú te cachas a ti mismo en que estás en la parte de una tendencia, en otra tendencia, you're going to notice certain things. For example, during an uptrend, you're going to notice that the candles stay between the top and the middle Bollinger Band. te vas a dar cuenta que en una tendencia alcista, las Bollinger Bands se van a quedar en la parte de arriba. When the market is sharply moving down for a downtrend, you will notice that the candles are most likely going to stay between the bottom and the middle Bollinger Band. Y cuando tú veas que se van a quedar, que ahí abajo se quedan entre la mitad, o sea, cuando tú los ves para abajo, se van a quedar entre la mitad y la de abajo. So if you can identify that the market is in an uptrend while using the Bollinger Bands, the best points to buy will be at the bottom Bollinger Band or at the middle Bollinger Band as price is moving up. Can you repeat that, please? Yep. So when the market is in an uptrend, Cuando el mercado está en una tendencia alcista, the best times to buy is at the bottom Bollinger Band or in the middle Bollinger Band during an uptrend. la mejor manera para comprar es cuando el Bollinger Band está en la parte de abajo o está en la parte de en medio. Now, during a downtrend, the best times to sell is at the top Bollinger Band or at the middle Bollinger Band. Ahora, cuando es la mejor manera para vender es cuando el Bollinger Band va en la parte de arriba o está en la parte de en medio. But what I highly recommend you do is when you see the market is trending, don't even use the simple scalper. I'm going to show you the other strategy I use for trending. Pero algo que yo recomiendo es que cuando tú veas que el mercado está en esa parte de resistencia, yo lo que recomiendo es que no utilices esta estrategia, sino te voy a enseñar otra estrategia que uses. So the Bollinger Band is just one indicator we use, and the reason why we use more than one indicator is because no indicator is 100% correct. Y la cuestión por qué utilizamos varios indicadores es porque realmente ningún indicador es 100% efectivo, o sea, no debes de usar nada más uno. So it's important because sometimes if you're going to rely solely on the Bollinger Bands, that may not be enough for you to absolutely dominate the night with winning trades. Es importante porque si tú vas a estar utilizando las bandas de Bollinger, no es algo que realmente puedes estar al 100% respaldándote en eso,
nada más como que en esa estrategia. Para que sean tus trades sean buenos, vas a ocupar otro tipo de cosas también. The second indicator we're going to uncover here is the exponential moving average. El segundo indicador que vamos a utilizar es, can you repeat that one? The exponential moving average. Es el exponencializador de movimiento, average. Yep. You could just say EMA, the EMA. O el EMA. So the EMA is going to serve two purposes for us. Entonces, el EMA va a servir para dos propósitos, va a servir de dos propósitos. Number one, as you can see, it serves as a backup trend line, whether it's moving up or down. Si te fijas, va a servir como algo que nos va a ayudar, una línea de recargo donde vamos a poder verificar. Right? So in this case, you can see that the EMA is acting as a backup uptrend line. Y si te fijas, la línea EMA nos está ayudando como si fuera una línea de backup. During a downtrend, you're going to notice that the EMA is going to be acting as a downtrend line. Cuando hay una tendencia bajista, vas a ver que el EMA nos va a estar ayudando para verificar esa parte porque va ahí alineado a eso. So the first purpose is it acts as a backup trend line, whether the market is moving up or down. Entonces, lo primero es que nos va a ayudar para un soporte de la tendencia, no importando hacia dónde se está moviendo el mercado, si se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. The second purpose, it serves as a signal provider. El segundo propósito es que nos sirve como un proveedor de señales. Notice right here. They're asking me just something like for Emma, do you have like a parameter? If you use like a parameter. Yeah, I use the 200 EMA. Sí, utiliza el 200 EMA. Okay. Now, here's the second purpose of the EMA. Miren, entonces aquí está el segundo propósito de EMA. When you see the candles crossing up the EMA, cuando ves las velas que están cruzando lo del EMA, that would be a signal for a buy right there. Ahí va a ser una señal de compra. En ese momento va a ser una señal de compra. So right over here, we can see there's about 125 pips. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que ya van 125 pips. In the binary options world, that's over 1,259 points. Por ejemplo, en lo que viene siendo opciones binarias, eso sería como arriba de 1,259 monedas. Because remember, one pip in the regular Forex world is 10 points in the binary options world. Porque recuerden que un pip en el mundo original de Forex son 10 pips en la parte de binarias. So basically the EMA serves those two purposes. Now, if this was a downtrend, you would see when the candles cross down, that would be a signal for sell. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver que para estos propósitos te sirven lo del EMA. Por ejemplo, en una tendencia bajista, esto sería un indicador para la parte de una venta. Like, for example, look at this. So it starts crossing down here, right? And we can get it from this point right to this point. And that would have been a solid, on this chart, a solid 29 pips. But in the binary options world, that would be 290 points. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver aquí que este es un indicador muy sólido. En el mundo de Forex serían 29 pips, pero en binarias serían 291 pips con esto. So now the third indicator I'm going to uncover is going to be the parabolic SAR. Ok, el siguiente indicador que voy a estar soltando aquí, que voy a estar ejecutando, es la parte del SAR. So SAR, SAR stands for stop and reverse.
Hello? Hello, is anyone there? Oh, okay, there you go. There you go. Paloma, can you hear me? Oh, yes. Sorry. I'm here. Okay, okay. Sorry. So the third indicator I'm going to show is the SARS, which is stop and reverse. Ok. Y el siguiente indicador que voy a estar utilizando es el parabolic SAR, ¿ok? Now, what I like to do over here is I just like to change this to a 0.02. Ok, aquí lo que me gusta hacer es cambiarle aquí en STAR a un .02. Okay. And when I click it, you're gonna notice it's a little better. It's a little Y tight. ya cuando le doy clic, ustedes se van a dar cuenta que es un poquito mejor. So I'm gonna explain this in the most simplest way possible. Así que les voy a explicar esto de la forma más sencilla posible. So whenever you see the candles, excuse me, whenever you see the candles mostly above the parabolic dots, that means the indicator is indicating price is moving up. Cuando tú ves prácticamente you set the candles over the parabolic SAR, right? So whenever you see the candles above the parabolic SAR, that means the parabolic SAR is saying that price is moving up. Ok. Cada vez que tú ves las velas que van arriba del parabolic SAR, eso prácticamente nos está indicando que el precio va hacia arriba. So you can look at these dots as like a kind of like a trend line. Puedes ver como estos puntitos que prácticamente es como una línea de tendencia. Whenever you see the candles below the dots, that means the parabolic is indicating price is moving down. Cuando tú ves que las velas van abajo de los puntitos del SAR, del parabolic SAR, entonces prácticamente nos está indicando que el precio va para abajo. The candles don't have to touch the parabolic dots. The parabolic dots are just basically giving you a sign whether price is moving up or down. Las velas prácticamente no tienen que estar tocando el parabolic SAR. Prácticamente lo único que hacen es que nos están indicando si el precio va para arriba o el precio va para abajo. Okay. Now, the last indicator that I'm going to basically show is the volume bars. Now, this isn't a super advanced indicator, but it's good enough to at least give you a confirmation as to the direction of the market. Entonces, prácticamente el siguiente indicador que está aquí liberando es el indicador del volumen, ¿ok? Y ese indicador, what does that indicator help you for? So the volume bars is going to show us when the market is moving up or down. Ok, ese indicador nos va a estar diciendo cuándo el volumen va para arriba y cuándo va para abajo. Ness, can I ask you a question? Yeah. Can you give us the parameters of EMA? It's just 200. Ok, entonces para los parámetros de EMA es 200. What? And so with the volume bars, all right, we're going to double click them. And then we're gonna remove the moving average because we don't need the moving average. Ok, con los volúmenes, con los indicadores de volumen, lo vamos a dar un doble clic y prácticamente le vamos a quitar eso que decía ahí de lo de average. Lo que dice ahí de average se lo van a quitar porque eso no es necesario. Can I ask you some questions that they're asking here? I think it would be better, Paloma, to ask questions in the end so that way we get through the training first. Super. Chicos, vamos a estar haciendo las preguntas al final, ¿vale? Al final nos hacen ya las preguntas y yo se las voy traduciendo. Okay. Thank you, Paloma. So the next indicators that I'm going to show is the stochastic and the RSI. Los siguientes indicadores que vamos a estar mostrando aquí son los stochastics y los RSA. Okay, so the stochastic and the RSI is going to show us when price is overbought or when price is oversold.
Ok, estos indicadores lo que nos van a estar, el de stochastic, nos va a estar mostrando es cuando el precio está por encima o va para abajo, ¿no? O está por abajo del precio. Because when it comes to the market, it's all supply and demand. Porque cuando se trata del mercado, todo es demanda, compra y demanda. Yep. So check this out. I designed it in a way where it's simple to collect a confirmation as to when the market is going to go up and when the market is going to go down. Entonces, con estos indicadores, prácticamente yo diseñé cuándo el mercado va a ir para abajo y cuándo el mercado va a ir para arriba. So to keep it very simple, we color coded it. Entonces, for the what, sorry? We kept it very simple by coloring the lines. Ok. Entonces lo mantenemos muy simple para poniéndole color a las líneas. So, for example, whenever we see the price line here crossing up the broken blue line, that is going to be a signal for buy. Entonces, cuando esto cruce, espérenme tantito, chicos, es que como que leo las preguntas y luego trato de enfocarme acá en la traducción. Vamos, por favor, a enfocarnos aquí en lo que viene siendo ahorita el entrenamiento para poderlo aquí estar traduciendo bien y ya al final hacen las preguntas, ¿les parece? I'm sorry, it's because I was reading those questions. Can you help me, please, here? Can you repeat that last thing, please? No problem. So, when you see the price line crossing up the blue dotted line, that is a confirmation for a buy. Cuando tú ves que esta línea cruza la línea azul, esa es una confirmación para lo que viene siendo una venta, No, compra. Okay. So, una compra, yes, so perdón, when the price line cross up the blue line, that's a compra. es When una compra. when the price line crosses down the red line, that's a venta. Ok, cuando la rayita cruza, cuando la línea cruza la raya roja, es una venta y para abajo, la azul es una compra. All right. And so this is good because what happens is when people see that price is either overbought or oversold, they rush into getting in the reversal. Por esto es bueno, porque cuando las personas ven que hay una sobredemanda, que hay una sobrecompra o venta, las personas es cuando más quieren ahí accionar. What you want to do is you want to be very patient and wait when you see the price line cross up the blue line for a buy or the price line cross it down the red line for a sell. Lo que tú quieres hacer ahí es realmente esperar y ser muy paciente hasta que la línea haya cruzado aquí la parte de la flecha azul o de la flecha roja. So the RSI is going to give us the same exact thing. It's going to tell us when price is overbought and oversold, and is also going to give us the signal as to when to sell or when to buy. Y prácticamente aquí también el RSI nos va a estar dando indicadores de cuándo tú tienes que hacer la compra y cuándo tienes que hacer la venta. Okay. So basically, now what we're going to do is we're going to combine all the indicators together to find some really good buys and to find some really good sells. Entonces, prácticamente lo que tienes que hacer es combinar todos estos indicadores juntos para que sepas cuándo hacer la compra y cuándo hacer la venta. Okay. So we're going to look and we're going to point out some really, really good examples here. Entonces, vamos a ver aquí y vamos a poner muy buenos ejemplos. All right. And I'm going to use a vertical line to kind of point to a candlestick that we're going to use as an example. Entonces, voy a utilizar aquí prácticamente una línea vertical para poder puntearles aquí, poder mostrarles aquí cuando haya aquí una oportunidad. Okay. So, just for everyone to know, the simple scalper works best when you get at least 4 confirmations for buy or sell.
Espérate un momento. Yo sorry, mi español es malo. Cuando yo habla español, como es un bebé. Cuando yo escucha, me entiende, pero cuando yo habla, es no bueno. Espérate, por favor. Okay, Paloma, yay. Hello, sorry, I'm having troubles right now with my Wi-Fi. I'm sorry. I'm sorry. It's okay. We love you anyway. Okay, so 4 confirmations is what we need for a very good setup. Ok, entonces aquí lo que necesitamos son 4 confirmaciones para una muy buena venta. So we're going to use this example here that I pointed out in the blue line, and we're going to collect confirmations for buy. Ok, entonces vamos a utilizar estos 4 indicadores que acabo de aquí de anotar, de puntear con prácticamente la línea azul para hacer una venta. A buy. So for this one, it's going to be a buy. So Una compra. basically, we notice that the candle, okay, is right next to the blue Bollinger Band. That's one confirmation for a buy. Entonces aquí podemos ver que la vela está enseguida de la línea azul. Entonces, esa es una prácticamente, ese es un indicador, es una confirmación. So we see the candle right by the blue Bollinger Band. That is one confirmation for a buy. The second confirmation for a buy is we see that the parabolic dot is right underneath the candle. So this means the candle is above the dot. That makes it a second confirmation for a buy. La segunda confirmación es que estamos viendo que ahí la parte del puntito es una segunda confirmación que está abajo prácticamente de lo que viene siendo la vela, el puntito también. All right, so the price is going down a little bit and now it changed direction and it's showing some momentum that it's coming right back up. Y lo estamos viendo que prácticamente está generando en esa parte un momentum y que se está yendo de nuevo para arriba. So the volume bar, the blue volume bar over here makes it a third confirmation for a buy. Entonces el Valley Bar ahí podemos ver que es una tercera confirmación. Now on the stochastic, whether it was the previous candle or the current candle, we can see that the price line crossed up the blue dotted line. That makes it the fourth confirmation for a buy. Y aquí podemos ver en la parte del stock que prácticamente es una cuarta confirmación, porque la línea está cruzando de nuevo la línea azul. Entonces, eso lo hace una cuarta confirmación. Okay, in a rare situation on the RSI where the price line came down here, it didn't go below the blue line and then cross up, but this is still good enough because it bounced up that blue line. So this makes it a fifth confirmation for a buy. Y aquí pueden ver la quinta confirmación porque puedes ver cómo la línea bajó y prácticamente rebotó para lo que viene siendo una compra. So remember, we only need 4 confirmations for us to say, okay, let's get on this buy. Entonces, recuerden, solamente necesitamos 4 confirmaciones para que esto sea una compra. But we got 5 confirmations, so that's even better. That means the accuracy goes from about 80 something percent to 90% on this buy. Pero, por ejemplo, en esta tenemos 5 confirmaciones, los cuales lo hace en un 80-86% de exactitud. So everyone wants to know what's going to be your time expiration for binary if you take the setup. Y muchas personas lo que quieren saber es cuál va a ser tu tiempo de expiración si tomas una venta. So your time expiration is going to be 3 candlesticks. Y tu tiempo de expiración prácticamente van a ser 3 velas. Now, because we see this on a 5-minute chart, we know that each candlestick represents 5 minutes, right? Entonces, como estamos viendo esto en una gráfica de 5 minutos, sabemos que cada una de las velas representa 5 minutos. So if we see the setup on a 5-minute chart, okay, that means the position we're going to take is going to be a 15-minute position. Entonces, si estamos viendo que la vela está en
En esta línea, eso quiere decir que va a ser una posición y va a ser una operación de 15 minutos. And you see from here, right, to 15 minutes later, okay, we can see, all right, that the market has moved up 18 pips, which is 181 points for binary options, which baby pips, 181 baby pips. Entonces, tú puedes ver aquí que se movió en lo que viene siendo 18 pips, ¿no? Que para lo que viene siendo en binarias fueron 181 pips en este tiempo, en estos 15 minutos. Okay, so this, all right, would make your trade a winning trade. Entonces, esto haría que tu trading, que tu operación fuera una operación de ganancia. Okay, so this is just a setup example for a buy. Let's show you how it looks like for a sell. Entonces, esta fue una operación, fue un ejemplo de operación para una compra. Pero vamos a hacer ahora un ejemplo de operación para una venta. Okay. Let's see, we get a good example here. A ver, chicos, pongan mientras tanto aquí en el chat todas las personas que están aprendiendo, que ya aprendieron algo el día de hoy de binarias. Ya han estado aprendiendo. Eso. Venga, buenísimo. Eso, chicos. Buenísimo. All right. So now over here, I'm going to give you a setup for a sell. Ok, y aquí les voy a dar un setup que es, bueno, setup en español es como una tipo programación para una venta. Okay. So over here, we notice one thing. We see that the candle, okay, has opened up at the red Bollinger Band. That makes it one confirmation for a sell. Bueno, aquí tú puedes ver en la parte de la vela roja que topó la línea roja, lo cual esa es la primer confirmación para una venta. Remember, we only need 4 confirmations, so we're going to keep going down the list. Así que recuerden, solamente nos ocupamos 4 confirmaciones. Okay. Second confirmation, red volume bar. Ok, segunda confirmación. Aquí en la parte del Red Valley, de la gráfica de Red Valley, aquí tú puedes ver la segunda confirmación. Okay, we can see that the price bounced down from this red line. That makes it a third confirmation for a sell. Y tú puedes ver aquí que la gráfica, aquí en esta línea roja, se fue para abajo, rebotó abajo, lo cual lo hace en una tercera confirmación. And we see the same thing over here. We see the price line bounce down from that red line. That makes it a fourth confirmation for a sell. Y vemos aquí el precio de entrada, la línea de precio que acaba de bajar, lo cual lo hace una cuarta confirmación. So this is good for us to take the trade, right? Así que esta realmente es algo bueno para agarrar este trade, ¿no piensan así? And remember, we see the setup on a 5-minute chart. So what's going to be our time expiration? If it's Así que estamos viendo esto en una gráfica de 5 minutos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra expiración en precios? right? It's going to be 15 minutes, right? Because 3 candles is 15 minutes. Así que va a ser en 15 minutos porque son 3 velas. That's 120 binary points. Son 120 binarios puntos de binaria 120. Puntos, I like that. Yes, so 120 puntos for binary. Yes. So so look, this is a good setup as well. Being that it's just 4 confirmations, that was good enough for you to take the trade. Así que esta también fue una muy buena, tuvo 4 confirmaciones, así que este es un muy buen trade también para ponerlo. It doesn't matter what the other indicators say because remember, no indicator is 100% correct. No importa lo que los otros indicadores digan, porque recuerden, ningún indicador es 100% accurate, como preciso. So you see over here, we're using 7
indicators. Así que si ves tú aquí, estamos utilizando 7 indicadores. Okay, actually, I'm sorry, we're using 6 indicators. Bueno, perdón, estamos utilizando 6 indicadores. And what we're doing is we're going to go with what the majority of the indicators is saying. Y prácticamente lo que vamos a hacer es que vamos a ir con la tendencia de lo que la mayoría de los indicadores están diciendo. With here, we have 4 indicators that say that the price is going to go down. So guess what? We're going to go with the majority of what the indicators are saying. Aquí los indicadores lo que están diciendo es que el precio se va a ir para abajo, así que vamos a ir y vamos a hacer lo que los indicadores nos están diciendo. Now, you know what's real beautiful about this strategy? ¿Saben lo que es muy hermoso de esta estrategia? We did not do support, resistance, or trend lines. Lo que no hicimos soporte y resistencia, que no tuvimos que haber hecho eso. I'm solely using indicators here. Lo único que estoy utilizando aquí son indicadores. And another beautiful thing Y otra cosa hermosa is that you're also getting the algorithmic signals over here on the right side for this strategy. es que del lado derecho están dando los algoritmos del lado derecho para tus operaciones. Okay. And the notes remind you to collect a minimum of 4 confirmations. Y las notas te están recordando que por lo menos recaudes 4 confirmaciones. I'm going to have the programmer also type it in Spanish too. Voy a hacer que el programador también lo ponga en español. Yay, thank you, that'll be great. Tener esta información en español también, los indicadores del lado derecho, yes, we need type that. 777 in the chat if you're happy. 7777 aquí en el chat, si estás contento con esto de tener esos indicadores, chicos, completamente esa información, el alert panel. Thank you, Ness, for the Spanish and the Latin American community. Yes, yes. So I wanted to go over the other 2 strategies as well, but I want to give it more time to basically, give you that quality time to explain the other strategies. So what we're going to do is we're going to have 2 more sessions going on each of the strategies, just so it's not information overload for everyone here. Ok, quiero repasar con cada uno de ustedes las estrategias, pero prácticamente ahorita nos gustaría dejarla para las siguientes sesiones porque es demasiada información y para ir aprendiendo bien las cosas. Can we get like some alerts? Well, right now, okay, let's take a look. Let's see what we have here. Super. Okay, I got a live training session in 8 minutes. So they have to get HFX to get on. Some questions. Yeah, yep, no problem. Okay, super. So we'll open, vamos a abrir para algunas preguntas que le puedan hacer. My sister here had like some questions also. Viridiana, if you can like power your microphone. Hello, how are you, Ness? Hello, how are you? I'm good. So good to have you here. Thank you so much. Thank you so much. I appreciate you. Thank you. Well, I just want to ask you, and then I'll translate as well. I want to ask you, would you use the currency price meter as well as one of your indicators? Yes, I'm the one, well, yes, I actually show people that. Awesome. And so one of the things you could do is you could go to the currency strength meter and you could use this as an additional confirmation. Remember, all you need is 4 confirmations. Even if your confirmations came from elsewhere, as long as you get more than 4 confirmations for buy or sell, you should be good to go. Awesome. Yeah, because I know you taught Matthew and he uses that, so that should that probably came from you. I'm gonna translate that. Le pregunté a Ness si usa un como medidor de las divisas en línea. Esta es la página, aquí la tiene la abierta, la puedes buscar en Google como Currency Strength Meter, si no la encuentras.
es la primera que te va a aparecer ahí y esto te va a indicar cuál es la fuerza de cada divisa y esto también te sirve como un indicador. Awesome. Yep. And so, definitely you combine it along with the power of the simple scalper, and this will help you immensely. So just remember that the simple scalper works best when the market is consolidating. Ok, nada más esto lo puedes usar como una confirmación junto con el simple scalper. Nada más recuerda que el simple scalper funciona mejor cuando el mercado se está consolidando, cuando no está en tendencia alcista o bajista. So, for example, when the market is moving sideways like this. Así que recuerda cuando el mercado se está moviendo hacia un lado como esta línea. Okay, so I'm going to show you an example here. Te voy a enseñar un ejemplo. So when the market is basically moving up and down, but sideways. Cuando el mercado se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, pero hacia un lado. All right, that is the best time to basically use the simple scalper. Esta es la mejor ocasión para usar el simple scalper. Mm-hmm. So when the market is consolidating, that's the indicator you use. The simple scalper will help you perfectly scalp the market. Así que cuando el mercado se está consolidando, es el mejor tiempo para usarlo. All right. So thank you. That was, I'm sorry, that was like the one question. I know you have the HFX. I know you can answer maybe 2 more questions. Mm-hmm. No problem. What are the parameters for the bands of Bollinger? Their default, what I do is I change the colors. But what you want to do, Paloma, is you just want to have everyone go on the Liberty app because it's already done for them. So it's less time to set up. They can actually just get on the Liberty app and it's automatically done for them. Ok, Luis Álvarez, la pregunta que tú tenías para los parámetros en la aplicación de Liberty app, realmente ya están hechos ahí los parámetros para ti. Carola says, how do we know it's when it's a sell or when it's a buy? But I think it's just what you explained, right? Right, I explained everything. Y Carola, todo lo que ahorita vimos prácticamente fue como diferencial compra y venta y pueden ver la repetición. Parameters for RSI y stochastic. The RSI is set to 4 and the stochastic is basically set to 80-20. The RSI, which one is it? RSI is the one in the bottom right here. But what's the parameter for that? 4. RSI is set to 4. Yep. Okay. And the other one? The other one is set to 533. Okay, super. 533. Okay, chicos, para los que estaban preguntando sobre los parámetros, los que estaban preguntando aquí, el RSI es de 4 y prácticamente el stochastic es de 5.33, para que los escriban. La página es Currency Strength Meter, ¿ok? Mm-hmm. Entonces, bueno, and just keep in mind, if they don't have to get the setups, all they have to do is use the Liberty app and they'll have it automatically set for them. It's not important to use the setup? Yeah, so basically on the Liberty app, it's already preloaded with the settings for them. Ok, chicos, en la aplicación de Liberty, prácticamente ya vienen los setups, ya viene la configuración hecha por ustedes. Así que prácticamente realmente ya no lo tendrían que hacer ustedes. Mm-hmm. So with that said, I think we're good to go. And on the next one, I'm going to teach the web slinger and then the pickpocket on another webinar that we can do together. Just one quick question. Do you know how much is the Liberty? How much it costs? Well, it's free if you have HFX. Ok, super chicos. El Liberty ya viene incluido en su paquete de HFX para que lo adquieran, se compren este servicio. Ness, I'm so happy. Sorry for the inconvenience of the internet, but this was an amazing class.
We're gonna follow you on your classes and everything, and hope we can have more information of you in Spanish. That's gonna be incredible. But I'm grateful for you, what you're doing, and it's incredible, and we admire you so much. So thank you for this knowledge, and I know it's gonna help us to have more binary binary money on that. So thank you. Yes, absolutely. So thank you so much, and it means a lot for you to have me on, Paloma. You know, I respect you.